Welcome, everyone. What a gift, Minha, to have this opportunity to be here with all of you, to take a moment in our day to pause, to notice what we're feeling right now in the midst of this very challenging time. Most of us spend our days having to hold it together, having to function. But right now we have a moment to just let ourselves be and feel. We have an opening here, an opening to receive nourishment from each other, from our tradition, from the source of life, a space and a time to draw strength from this growing and unfolding network of support. So take a moment to let yourself settle into this moment. And on a breath, we can just let ourselves drop into a deeper level of awareness. Let ourselves feel, be present, be loved, be nourished,
be strengthened. And now Rinat will lead us in a prayer of connectedness as we ask that by the merit of our Minha prayers, may the gates between the worlds be opened, bringing blessings of healing and repair through our hands into this broken world. Leshem Yichud Kudsha Berichu Shchinte, for the unification of the Holy Blessed One and the Shekhinah. B'tchilu chimu chimu tchilu, with O and love and O. ליחדה אותיות י' ובאותיות ו' בייחודה שלים בשם כל ישראל. To unify the letters Yud Hey and Vav Hey in the name of all Israel, of all beings. הנה אנחנו באים להתפלל תפילת מנחה, שתיקן יצחק אבינו עליו השלום. Hinenu, we are here present, here we are, to pray Tefillat Mincha that came from Yitzchak Avinu Alav HaShalom. Gevurah is present with us. עם כל המצוות הכלולות בה לתקן את שורשה במקום עליון, לעשות נחת רוח ליוצרנו, ולעשות רצון בורנו. With all the mitzvot that are included in her, to rectify, to feed the root in a high place, to give some nachas to the one who gave us form, to let the flow of the wheel of Creator flow through us, and let the pleasant presence of Yah embrace us, and may the prayers of our hands be made real. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. הריני מקבלה עליי את מצוות הבורא, ואהבת לרעך כמוך. Here I am, receiving, accepting, standing up to this mitzvah of love your fellow being as yourself. הריני מקבל עליי את מצוות הבורא, ואהבת לרעך כמוך. Fern is about to sing for us this. Sorry, Sharon. And as they sing, I invite you to maybe check in to yourself how you're doing with this mitzvah. I know for myself, it's challenging. I feel so much anger. This past year. Especially I feel anger to my fellow citizens of the great empire of United States. So, and yet it is in our Siddur, right after the Yechud, right after that, proclamation of this, great thing that we're engaging here in this tefillah, comes this reminder for us and this proclamation that we are going to be doing this. So what does it feel? Where are you in with this mitzvah? One thing I know is that loving my fellow being, and it's not just about human beings here,
is not about being complicit with their deeds when, every bone of my body is calling against them. Okay, Fern, please. את מצוות הבורא ואהבת רעך כמוך רעך כמוך. I want to invite you all to unmute and sing it one more time all together. I don't mind the cacophony of the Zoom lag. I just I want to hear everybody's voice. הריני מתקבל עליי את מצוות הבורא That is so beautiful, everyone. And that heart opening, that interconnectedness of all of us brings us into the Amidah, the fulfillment of that mitzvah that we just asked. May it open the gates between the worlds and bring blessing through. So we're going to do a Heifa Kedusha, which means we'll chant the first few blessings out loud and then continue silently. It's on page 2 of our PDF. I'm going to stand for it, but you can do whatever you like. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Adorotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el HaGadol HaGibor VaHanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim V'konei HaKol V'zocher Chastei Dorot ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד צרה אתה גיבור לעולם אדוני בחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד בחיי מתים ברחמים רבים צומח נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר בכמוך בדברות תמיד המלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ולמען אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני בחיי מתים נקדיש לך ונריצך פנום שיח שורפי קודש המשרשים לך קדושה ככתוב על יד נביאך וכרזה זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות ולא כל הארץ כבודו למטר משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו ברוך כבוד אדוני ממקומו ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה אתה קדוש ושמך קדוש קדושים בכל יום יהללוך סלה כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני
Ha'el HaKadosh. Continue silently through the top of page 8 or alternative prayer on page 9 or the words or meditations of your heart. We've reached the moment of Tachanun, our prayers of supplication. We'll sing the words for the kernel of the Tachanun prayers, which are on page 8 at the bottom. We'll sing them 3 times with a kavanah, an intention each time. And if the words are too much, we can just sing the melody together. Singing something through 3 times, the Hasidic tradition calls a chazakah, strengthening. So may this strengthen the presence of compassion in this world. So our first intention, breathe out and acknowledge how much we have missed the mark. May we become conscious of whatever ways we have been complicit in the harm that is now being done in our names.
in whatever ways that we ourselves have been acting out of fear or hate. And please join me. Feel free to unmic. Rahum, Rahum, Echamum, Hatati, Lefanecha, Adonai, Alei Rachamim, Rachem Alei Ikaber Takanunai. Now we breathe out once more and open ourselves to the never-ending flow of compassion. Find that place in your body or your awareness where you most powerfully feel that flow of compassion coming through. Compassion for each of us, compassion for our loved ones, compassion for our enemies, compassion for all living beings, especially right now, those in Gaza and the West Bank and Israel. Rahum, Rahum, Echamum, Hatati, Lefanecha, Adonai, Alei Rachamim, Rachem Alei Ikaber Tachanunai. Lastly, we breathe out once more and we commit, each one of us, to being a conduit for compassion to manifest. May our hands, our feet, our mouths, our hearts, our souls and bodies be empowered to make compassion a reality in this world. Rakum, Rakum, Mekadum, Hatati, Lefanecha, Adonai, Malei Rachamim, Rachem Alei Ikaber Tachanunai. רחם עליי וקבל תחנוניי. In all our brokenheartedness, in all our grief, being held, being witnessed by our very community in our grief, is a holy act. It's also a bit of Jewish magic for those who are not in this world anymore. If you're observing the first 7 days of a loss of a close loved one, please put their name in the chat. If you're observing 30 days, the first 30 days, please put their names. We're not such a big group,
So actually I invite you to also, if you wish, to unmute. I will see that you're unmuted and I will let you speak their names to the room so that we, everyone here, and actually if some of you feel comfortable and are willing to also show your faces as a way of holding those of us who are in mourning, as a way of holding each other, that sometimes is helpful. Molly, please. Thank you, everyone. I'm noticing more faces. Thank you for holding those who are in mourning. Thank you. Thank you. So Molly, if you want to say the name. Yeah, sure. Ken Perez, also known as Yashia Abba. Sese. Again, I don't want to put anyone on the spot in any way, so just putting the name is also good. I just want to give an opportunity. So I can say the name, it's Kyle. If you're observing the first year, please also add a name. I want to say the name of my father, Shlomo Abastado, Shlomo Yoav, Ben Luna, Yoav. If you're observing a yard site, thank you, everyone. We're soon gonna be reciting together Kaddish, and I also want to acknowledge all the grief, all the communal grief that is here right now in the room, that we are all holding. Okay, Phyllis Levine, Amiram Cooper, if you want to say a few words, we have a short service, but we're actually good in time. If you want to put in a few words in the chat for the grief that we're all holding, I'm sure it's going to resonate in so many of us. Most of us are sharing a lot of grief right now. Okay. So let us rise up in attention, intention. I'm gonna recite the Kaddish. It's on page, checking in the page. It's on page 10 of the handout. It's the Sephardi Kaddish. You'll notice a few words extra and from the Ashkenazi, and you'll also notice one pronunciation that I'm not going to tell you what it is. If you want to find it, that's different. And also you will notice that we're adding Ishmael's name specifically to the Kaddish, as so much of our grief is connected with the grief of our beloveds in Gaza and in the West Bank. Please join me, please unmute. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקנה ויקרב משיחי. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבא מבורך לעולם לעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא
ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, חיים וסבע וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה. לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמיו, ישראל וישמעאל, ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישמעאל ועל כל יושבי תבל, and we say Amen. Amen. We'll close the service with the Aleinu, which is on page 11. The melody that has a refrain of the words Ein Od, there is nothing else. We are all part of the one that is all there is, and we carry that awareness with us out into the world, into the work of repair that we do. Aleinu לשבח לאדון הכל, לתקנו גדולה, ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, לא שם את משפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. Ein Od, please join me. Ein Od, Ein Od, Ein Od. שעונות השמיים ויוסד הארץ, ומושב עיקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגופי מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, אין עוד, אין עוד, אין עוד, אין עוד. אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת. אין עוד, אין עוד, אין עוד, אין עוד. כן נקבל. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. אין עוד, אין עוד, אין עוד, אין
בתורתך אדוני אלוהינו כתוב לאמור שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Thank you, everyone, for creating this little moment, this little sacred circle in time together. May we all carry the power of compassion out into the work we do. Thanks, everybody. Thank you.